فالفرق الرئيسي بين الدرجة الرهيبة والدرجة السيئة في اختبار المحادثة يعتمد بشكل كبير على قوة كلماتك وطريقة استخدامك ليها. وعشان كذا في هذا الفيديو حشاركك أهم 25 كلمة إذا مارستهم راح تساعدك في اختبار المحادثة، وحدي لك ليها أمثلة عشان تقدر تستخدمها في الاختبار. وهذا الفيديو من سلسلة كلمات الايلتس اللي بشارك فيها كلمات تحفظها معايا داخل الفيديو فتوفر لك وقت بنفس الوقت تتعلم معايا the same time. convinced معناها يعتقد، فهي بديل لأقوى لي think. فنقول I think تقول I'm convinced. I'm convinced that God is looking out for all of us. فأعتقد إن الله ينظر إلينا جميعا. But I'm not convinced. I'm quite into معناها أنا أحب أو أنا داخل في هذا الشيء. فلما تقول I like مثلا languages، أنا أحب اللغات، لا أنت تقول I'm quite into languages، أنا داخل وأنا يعني يعجبني موضوع اللغات. I'm quite into languages. I'm quite happy, with your permission that incredibly معناها بشكل مهول كبير جدا. فهي غالبا لما تيجي تستخدمها مثلا incredibly my grandfather is still alive، فبشكل يعني مذهل انه جدي لا يزال على قيد الحياة. يعني الله بيحفظ في عمره. فجست مذهل. this is incredibly يعني موضوع يعني حاجة خارقة مذهلة. كمان تقدر تستخدمها كبديل لجدا. فمثلا this is incredibly difficult، فهذا الشيء يعني بشكل لا يصدق صعب، هذا شيء مرة صعب. this is incredibly difficult، هذا شيء مرة صعب. I've never met such an incredibly inventive mind such as yours. The fine is doubled due to the incredibly young age of the child. Quite while ago نقول مع بعض quite while ago، من فترة طويلة، فمنذ فترة طويلة. فطبعا هذه ما هي كلمة قد من عبارة، it's almost the same thing. فهنا quite while ago مثلا it has been quite while ago since I last saw her. فمرت فترة طويلة من آخر مرة شفتها. بقولها معايا quite a while ago. مرة ثانية quite a while ago. جميل. A while ago. كلمة ثانية was held in معناها عقدت فيه، يعني في مكان ما هذا الاجتماع، هذا الشيء صار. فمثلا the meeting was held in a small room، فعقد الاجتماع، والاجتماع كان في غرفة صغيرة. فقول معايا was held in. ممتاز. طبعا عبد الرحمن ليش قاعدين نركز على الماضي؟ لأنه في اختبار المحادثة في أشياء كثيرة تحديدا في الأجزاء Part 2 عندك تركز على الماضي، فكويس إنك تعود نفسك على الزمن الماضي بشكل كويس. It was as if I was held in that light. I was held in custody for 3 weeks and then released. وعلى فكرة إذا أنت جديد هنا ممكن تشترك في القناة، لأنه قاعد أنزل محتوى قوي أشارك في تجربتي مع تطوير الإنجليش والاستعداد لاختبار ايلتس والتكنيكات والطرق اللي اختصرت عليها. وإذا أنت مشترك يعطيك عافية، awesome، تقدر تديني thumbs up لأنه حيدعم المحتوى أكثر وأكثر. At the beginning معناها في البداية. فمثلا we made a plan at the beginning then we started to work، فحطينا خطة في البداية بعدين بدينا بالشغل. فقولوا معايا at the beginning. جاز. Let's start at the beginning. I tried to warn you at the beginning. Afterward أيضا نستخدم في الأحداث، بتقول بعد ذلك مباشرة وعقب ذلك مباشرة. فإيش الشيء اللي صار بعده على طول؟ فقريبة جدا من following that، فهي تستخدم كبديل لما قاعد تسرد أحداث، فتستخدم كبديل لما قاعد تتكلم على حاجة وإيفنت قاعد يصير. فمثلا I didn't see them afterward، أنا ما شفتهم بعد كذا. I didn't see them afterward. فقول معايا afterward. ممتاز. Thought about changing it afterward. He died shortly afterward in the hospital. At the end معناه في نهاية المطاف أو في النهاية. I worked hard and at the end I achieved my goal. فاشتغلت بجد وباجتهاد وفي النهاية حققت هدفي. فقولوا معايا at the end آخر مرة at the end. Awesome. But at the end of the day, what kind of a routine was that? The
first 20 questions at the end of chapter 1 are due tomorrow. all of a sudden معناها فجأة. فمثلا I was walking down the street، أنا كنت بسير في الشارع، بمشي في الشارع، when all of a sudden لما فجأة it started raining، بدأت تمطر. أنت كنت تتوقع في أحد حيقتل لي؟ لا، بدأت تمطر يعني فجأة كذا، ما كنت متوقع. فقولوا معايا all of a sudden. ممتاز. One day, all of a sudden. Now, all of a sudden, you get this urge to confess. The next thing I knew معناها الشيء اللي عرفته فجأة اكتشفته. فهذا معناه زي كان جاية من فجأة، وتقول والشيء الجديد اكتشفته وفجأة اكتشفت إنه بلا بلا بلا. فمثلا I prepared the report but the next thing I knew the printer stopped working. فأنا كتبت التقرير، جهزته، والشيء الجديد اكتشفت إنه طبعا ما هي شغالة الحين. فقولها معايا the next thing I knew. ممتاز. And the next thing I knew. Then the next thing I knew, there was blood everywhere. قبل ما نكمل الفيديو، اذا انت من الناس المهتم باختبار الايلتس وحاب تفتك من هذا الاختبار باسرع وقت ممكن، بقدم الدوره المكثفه للايلتس. فكره الدوره انها تاخذك خطوه بخطوه في اختبار الايلتس بتقنيه الاكتيف فوكس اللي تساعدك انك تندمج في التعلم وما تحس بالوقت وتتعلم بدون ما تمل من خلال الممارسه التطويريه والتكنيكات الفوريه والاختبارات التجريبيه، وبالتالي حتسرع لك النتائج لما تحقق هدفك في الدراسات العليا والنجاح المهني من خلال هذه الثلاثيه اللي بنيت على الدوره بالكامل. والحمد لله الدوره ساعدت الالاف من الناس انه يجتازوا الايلتس بدرجه قويه يكملوا نجاحهم المهني. فاذا مهتم ممكن تشوف تفاصيل الدوره من الرابط تحت، وتقدر تنضم لقائمه الانتظار، لان الفتره الماضيه فتحت دفعه جديده واكتمل التسجيل في 3 ايام ونص. فاذا حاب تكون اول شخص يعرف عن تفاصيل الدفعه الجايه، ادخل في قائمه الانتظار في اقل من 30 ثانيه. particularly معناها تحديدا. فتقعد تتكلم على حاجة وتقول تحديدا حاجة معينة، مثلا I was never a particularly academic child. فأنا ما كنت أبدا طفل أكاديمي بالتحديد، يعني ما كنت طفل يعني يحب المذاكرة. يعني ممكن أكون مشي أموري بس ما كنت شخص أكاديمي تحديدا يقول لك هذا الدافور الأكاديمي جدا اللي يحب المذاكرة. فقولوا معايا particularly. مرة كمان particularly. Awesome. The salted pork is particularly good. I'm just saying that Alaska can be particularly cruel to the weak. Depend on معناها يعتمد على، وهذه شيء تستخدمه كثير في المحادثة. فمثلا my schedule depends on my sleep. فجدولي يعتمد على نومي. depends on أو depend on نحطين اس لأنه schedule فهو جاي كإت، فهنا تحط اس. depend on قولها depend on. آخر مرة. Awesome. I depend on you. That will depend on the manner of your return. Absolutely معناها جدا مرة. فمثلا he made his reasons for resigning absolutely clear. فهو قدم أسباب استقالته بشكل واضح جدا. فabsolutely جدا يعني بوضوح تام. فهذا الاستخدام الأول. الاستخدام الثاني تقدر تستخدم absolutely إنه تقول أكيد جدا أوافق. مثلا تقول do you like playing football؟ تقول absolutely، يعني تقول له مو أيوة، أكيد أيوة، مرة أيوة، طبعا. فقولها معايا absolutely. ممتاز. And he is absolutely the same. Oh, yes, sir. Absolutely, sir. Every once in a while معناها من حين لآخر ومن وقت لآخر. مثلا I go shopping every once in a while. وهذا سؤال حيجيك في البارت 1 يقول لك كم مرة تسوي كذا؟ قد ايش انت تحب تسوي شيء؟ فتقول له صراحة من حين لآخر، معناها مستواك قوي في الفوكابلري. ف I go shopping every once in a while معناه أروح للتسوق من حين لآخر ومن وقت لآخر. I like to take a brain break every once in a while. Every once in a while I almost get through a day without thinking about who I am, what I've done. In general معناها بشكل عام. طبعا لما تتكلم عن شيء وتبي تقول تعمم تقول بشكل عام هذا هو الشيء اللي أنا أفضله، بشكل عام هذا اللي يصير، فتستخدمها. in general children like to make friends with good students. بشكل عام الأطفال يحبوا تكوين صداقات مع الطلاب الشاطرين. أعرف
في اسباب خفيه ورا الموضوع بس ايوه. فقولي معايا in general Just gathering information in general. One wants to trust in general, don't you think? to be honest معناها عشان اكون صريح معك وبصراحه لما يطلب رايك ويقول لك ايش رايك وتبي تقول له صراحه، ويعني غالبا هذه نسميها كذا اشياء الربط تقدر تستخدمها عشان تمهد الكلام تقوله، وهذا مو بالضروره انك قاعد تقول حاجه انت صريح فيها وممكن ما تكون صريح فيها، قد انك توري في عضلاتك في الفوكابلري. فمثلا تقول to be honest I've never been interested in art، يعني اكون صريح معاك انا ما كنت مهتم بالفن قد كذا. فقولها معايا to be honest فما هو honest زي كذا الاتش ما تنطق. to be honest. Awesome. There you go. Still young enough to be honest. To be honest, I don't know what I would do with myself if I did. hardly ever معناها يعني نادرا أو شبه مستحيل. I hardly ever watch TV، فأنا نادرا ما أتفرج على التلفزيون. I hardly تتكلم عن عادة، تقول له يا أخي أنا ما أسوي هذا الشيء نهائيا أو أسوي نادرا. فقولها معايا hardly ever. Awesome. I hardly ever bluff, and I never, ever cheat. Not for her husband that she hardly ever sees. open-minded معناها منفتح، معناها الشخص كذا عقله كذا مفتوح، مو معناها مفتوح حرفيا قد منه هو مرحب بالافكار وزي كذا. فهذه الكلمه اللي تستخدمها توصف اشخاص، توصف انه شخص قابلته كذا، وهذه من احد الاشياء اللي تيجي في اختبار محادثه. فمثلا I became an open-minded person because I deal a lot with people، فانا صرت شخص منفتح لاني اتعامل كثير مع الناس. فقولي معايا open-minded. Awesome. I'm very open-minded. Far more open-minded than their predecessors, and they've outsourced experimental research to my company. cheerful معناها مبهج. فمثلا I like the cheerfulness of his personality، فأنا أحب بهجة وبشاشة شخصيته. ف cheerful. You're awfully cheerful. And he greeted me in his usual cheerful way. admire معناها معجب. فلما انت توصف شخص او يسالك هل في شخص معين انت مثلا do you admire him، فتقول هذا الشخص بالنسبه لي هو قدوه وشخص انا معجب به. فمثلا his generosity is admired by a lot of people، فالكثير من الناس معجبين بكرمه. ف admired او admire، قولوا معي admire. Hello. I admire you. Uncompromising men are easier to admire. proud معناها فخور. كلمة قوية تقدر تعبرها في أشياء مختلفة جدا في البارت 1 بارت 2 لما يسألك عن شخص ممكن. فمثلا my mom is proud of me، فأمي فخورة فيا بالمكان اللي وصلت له إلى آخره. فكلمة قوية لما تتكلم عن إنجازاتك، لما يسألك عن شخصية معينة تقوله I am proud of what he did، I'm proud of him، أنا فخور به أو الإنجازات اللي سوفها. you can use it a lot. فقولها معايا proud. We are proud to fight alongside men once more. Don't be too proud of this technological terror you've constructed. unrealistic معناها غير واقعي. فمثلا it was unrealistic to expect changes، فكان غير واقعي انه تتوقع انه يصير في تغييرات. فلما تقول الموضوع هذا كان غير واقعي ما كان شيء حقيقي، فتقول مثلا يا اخي انا رحت مكان it was unrealistic، كان مكان غير واقعي. فايش معناها؟ معناها كان قد كده كويس لدرجه انك ما هو حقيقي، يعني تقول هذا الشيء يا اخي خيال، هذا ما هو حقيقي. فتستخدمه ايضا في هذا المثال. ف the place was unrealistic، كان مره جميل، كان مره كويس. فقولها معايا unrealistic. Of course it's unrealistic. That's totally unrealistic. worth visiting معناها يستحق الزيارة. فمثلا I love the place, I think it's worth visiting. عجبني المكان، أنا أعتقد إنه هو يستاهل واحد يزوره. worth visiting تقدر تضيف أي مكان تخلي درجتك تتدبل بسبب الكلمة والعبارة هذه. فقولي معايا worth visiting.
worth visiting. Worth visiting. That might be worth a visit. enormous. enormous معناها ضخم أو هائل، ففي مكان أو شيء معين ضخم جدا كبير مرة. فمثلا the museum has an enormous entrance، ففي مدخل enormous ضخم هائل جدا في المتحف، تدخل كذا فيه واو it's insane. فقولوا معايا enormous. 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 awesome. But pizza. Now pizza I have enormous respect for. The mythical overlay is so enormous and not good. scenic. scenic معناها مناظر خلابة، منظر رهيب، منظر رائع. فمثلا I took the scenic route to the city، فأنا أخذت الطريق الخلاب الرائع اللي فيه منظر رهيب، بدل ما أروح الطريق السريع أنا أخذت الطريق هذاك اللي يكون المناظر فيه جميلة. ف scenic، قولوا معايا scenic. awesome. How was the road in? Scenic. Thank you. You get scenic shots with it. فشكرا جدا على مشاهدتك على هذا الفيديو. استفدت من هذا الفيديو. كشوف فيديوهات ثانية بشارك فيها من سلسلة كلمات الايلتس، فحتساعدك انك تتعلم الكلمات معايا وتحفظها معايا. ف you can check that here. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. في امان الله، مع السلامة.